We have already discussed the Bohr model for hydrogen atom, but we can see that the Bohr theory can be used for any atom with a single electron. So even if the nuclear charge is greater than 1, we can use the Bohr theory. So for hydrogen, the nuclear charge is +1, but even for a particular atom, if Z is greater than 1, we can use the Bohr theory, provided there is only a single electron orbiting around the nucleus. For example, we can calculate the energy levels of a singly ionized helium. So we know that helium has got 2 electrons in it. So singly ionized helium means a helium with 1 electron removed. And also for doubly ionized lithium, triply ionized beryllium, etc. So in the case of lithium, there are 3 electrons. When we remove 2 electrons, then there will be only 1 electron. So that is doubly ionized lithium. Okay. Here also the orbits are stationary. As long as the electron remains in a particular orbit, there is no radiation. But whenever an electron jumps from one state to another, there is a photon emitted. If the electron jumps from a higher energy level to a lower energy level, a photon is emitted. When the electron jumps from a lower energy level, the atom should absorb a photon. Okay. Now consider an atom with Z greater than 1. So here the nuclear electric charge Z enters only in one place for the expression for the electrostatic force between the nucleus and the electron. So here the electrostatic force between the nucleus and the electron can be written as, so which is equal to 1 over 4 pi epsilon 0 Q1, magnitude of Q1, magnitude of Q2 are divided by R square. Okay. So when the forces are negative, it is attractive. When the force is positive, it is repulsive. But here we are taking only the magnitude of the force. So in this case, Q1 is the charge of the nucleus, that is Ze, and Q2 is minus E, modulus Q2 is E. So we have Ze square by 4 pi epsilon 0 R square. So in the case of hydrogen atom, Z equal to 1 and the force is just magnitude of the force is just E square by 4 pi epsilon 0 R square. Okay. So wherever we had E square previously, now we have Z square. So making the substitution on the final result. ഇവിടെ E square വന്നു, അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, Z സ്ക്വയർ ആക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ Rn ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 pi epsilon 0 cross h square by me square n square in terms of cross h square. h സ്ക്വയറിന്റെ ടേമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. സോ ഇവിടെ E സ്ക്വയർ എന്നുള്ളടത്ത് Z സ്ക്വയർ എന്ന് നോക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഫോർ ആറ്റംസ് വിത്ത് Z greater than 1, this is for hydrogen atom, and for atoms with Z greater than 1, Rn is equal to 4 pi epsilon 0 cross h square by m into Z square. E square എന്നുള്ളടത്ത് Z square ആക്കുക into n square. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിനെ നമ്മൾ n square a naught എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ. സോ ദിസ് ഇസ് a naught. So this is a naught divided by Z. 4 pi epsilon 0 cross square by me square എന്ന് പറയുന്നത് a naught ആണ്, and there is a Z over here. A naught by Z into n square. So these are the radii of the orbits for atoms with 1 electron, but Z is greater than 1. So the corresponding energies ENs can be written as
ഇപ്പൊ En നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ m e to the power 4 by 32 pi square epsilon 0 square cross h square into 1 over n square ആണ് En. Okay, for hydrogen atom with Z equal to 1. അപ്പോൾ for atoms with Z greater than 1 ഇക്ക് പകരം Z e square എന്നാക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് e square whole square ആണ് e to the power 4. So minus m Z e square whole square. So this is nothing but e square whole square. So instead of e square we have to write Z into e square divided by 32 pi square epsilon 0 square cross h square into 1 over n square. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് z square നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. സോ മൈനസ് എം ഇ റേസ് ടു 4 by 32 pi square epsilon 0 square cross h square into z square by n square. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് n1 ആവുമ്പോൾ ഇത് e1 ആണ്. മൈനസ് 13.6 ആണെന്ന് അറിയാം. മൈനസ് എം ഇ ടു ദി പവർ 4 32 pi square epsilon 0 square cross h square as in electron volt is minus 13.6 electron volt. Minus 13.6 eV multiplied by z square by n square. Okay, so for atoms with Z greater than 1, En is equal to minus Z square into 13.6 eV by n square. So E1 is equal to minus Z square into 13.6. For atoms having 1 electron but Z greater than 1. So therefore for singly ionized helium, Z is 2, Z square is 4. So E1, when we substitute n equal to 1, we get E1 4 into minus 13.6 electron volt. And for doubly ionized lithium, E1 is 9 into minus 13.6 electron volt and so on. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ എ നോട്ട് ബൈ സെഡ്. ഇപ്പോൾ സെഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആർ എൻ കുറയും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പം ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയസ്, അതായത് സിംഗ്ലി അയണൈസ്ഡ് ഹീലിയം. നോർമൽ ഹീലിയത്തിൻ്റെ നമുക്കിങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 1 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റംസിൻ്റെ മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സിംഗ്ലി അയണൈസ്ഡ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയസ് R1. ഇവിടെ എന്നിന് 1 കൊടുക്കുക. സെഡ് ഹീലിയത്തിന് സിംഗ്ലി അയണൈസ്ഡ് ഹീലിയത്തിന് 2 ആണ്. സോ A0 by 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ബോർ റേഡിയസിനേക്കാളും ഹാഫ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ലിത്തിയത്തിൻ്റെത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയസ് A0 by 3. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ഓർബിറ്റ്സ് വിത്ത് ഹയർ സെഡ് the atoms are closer to the nucleus. R is smaller and their energies are larger values, larger negative values are. Energies നമുക്കറിയാം Z square times negative energies ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ energies മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലാണെങ്കിലും അത് എനർജി കുറവാണ് അല്ലേ. നെഗറ്റീവ് എനർജീസ് ആയതുകൊണ്ട് എനർജി കുറവാണ്. ഗ്രേറ്റർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എനർജീസ്. സോ ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഫോർ ആറ്റംസ് വിത്ത് Z greater than 1, the electron is more tightly bound to the nucleus compared to the hydrogen atom. So now we can do some problems. Now the first question is that find the wavelength of the transition from N1 equal to 3 to N2 equal to 2. And from N1 equal to 4 to N2 equal to 2 in atomic hydrogen. ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ 1 over lambda is equal to R into ആ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടിട്ട് വേവ് ലെങ്ത് കാണാം. ഏത് മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഡിറക്ട്ലി ഫൈൻഡ് ദിസ് ഫോർ ദി ട്രാൻസിഷൻ 3 to 2. Okay, and for the transition 4 to 2.
So these are the results. Please do this. And the second problem is given by calculate the two longest wavelength of the Balmer series of triply ionized beryllium. So berylliumത്തിന്റെ atomic number 4 ആണ്. So its nuclear charge is 4e. But triply ionized beryllium എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെറിലിയത്തിന് 3 electrons remove ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. So it has only 1 electron around the nucleus. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ Bohr model apply ചെയ്യാം. Z4 എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. So we can use the Bohr model since it contains only 1 electron. But here the nuclear charge is 4e. Okay. അപ്പോൾ ഇത് ബാൾമർ സീരീസിലെ ലോങ്സ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ലോങ്സ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും, സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ലോങ്സ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്. അതായത് മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം എനർജി. അതായത് ബാൾമർ സീരീസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് n=2ലാണ്. അപ്പോൾ n=3ന്ന് n=2ലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനും ആണ് ലോങ്സ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്. ടു ലോങ്സ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ലോങ്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് n=4 എന്ന് n=2ലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ Z² എന്ന് പറയുന്ന എനർജിയുടെ ഇതിൽ Z² എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ റേഡിയസിൽ 1/z. ഇവിടെ നമുക്ക് എനർജിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ we can find this longest wavelength as E3 minus E2. Minus 13.6 എഴുതുന്നത് കൂടെ Z² കൂടെ എഴുതണം. Z² into minus 13.6 multiplied by 1/3² minus 1/2². So that is equal to 30.2 electron volt. So that this is the energy. So now we have to calculate the wavelength. Wavelength is hc/E. So നിങ്ങൾ ഇതിൽ ജൂൾസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരിട്ടും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് കൺവേർഷൻ യൂണിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ലാംഡ ഹിയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 41 nanometer. Okay. Now for the next longest wavelength in Balmer series, for the transition n=4 to n=2, that is E4 minus E2. So here also Z² appears, minus 13.6 electron volt into 4² into 1/4² minus 1/2². So this is 40.8 electron volt ആണ് ഇതിന്റെ എനർജി, and corresponding wavelength is 30.4 nanometer. So we can see that those wavelengths are in the ultraviolet region. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജന്റെ ബാൾമർ സീരീസിൽ വരുന്നത് വിസിബിൾ റീജിയനിലാണ്, പക്ഷേ ബെറിലിയത്തിന്റെ ബാൾമർ സീരീസ് വരുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് റീജിയനിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഹിയർ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് Z² ടേം. Z1 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡ്രജന് മാത്രമേ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് Z². ഓക്കെ.